lakini naomba radhi sana kwa kutoweza kushiriki katika mkutano wa CCM leo kutokana na kushikwa na mafua makali, japokuwa tayari niko hapa Dodoma. Nakutakia wewe binafsi na wajumbe wote kila laheri katika mkutano wa 10 wa chama, mkutano mkuu wa 10 wa Chama cha Mapinduzi leo na shughuli zote za ujenzi wa taifa kwa ujumla. Asante sana. Huyo mzee Mwinyi. Lakini tuna salamu pia kutoka kwa mwenyekiti mstaafu, rais wa awamu ya 4, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Anasema, nasikitika sana kukosa siku ya leo, niko safarini Ufaransa kwa mkutano muhimu sana wa kimataifa, lakini nitahakikisha kesho nitakuwa nanyi. Anautakia kila laheri mkutano mkuu wa 10 wa Chama cha Mapinduzi. Hizo salamu toka kwa wazee wetu. Ndugu zangu, baada ya kupokea salamu, kuna salamu za Chama cha wafanyakazi wa Korea, na wenyewe wameleta salamu zao pia, wanautakia mkutano huu kila laheri, na kwamba Chama cha wafanyakazi wa Korea wanasema wako pamoja na Tanzania, wako pamoja na Chama cha Mapinduzi. Sasa baada ya salamu kutoka vyama rafiki, ndugu zetu, lakini na maeneo mbalimbali, na nadhani mtaendelea kusoma salamu kwenye mitandao, ziko nyingi zinaletwa za kututakia heri katika mkutano huu. Sasa tuingie kwenye eneo jingine katika ratiba yetu, na eneo hili ni marekebisho ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022, lile ambalo Halmashauri Kuu ya Taifa inaleta kwenu ombi la kuongeza nafasi katika Halmashauri Kuu ya Taifa. Katibu Mkuu, endelea. CCM oye! Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, ibara ya 100 kifungu kidogo cha 4 ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 imetoa mamlaka kwa mkutano mkuu wa CCM Taifa kubadili sehemu yoyote ya katiba ya CCM kwa uamuzi wa theluthi mbili za wajumbe walio na haki ya kupiga kura kutoka Tanzania bara na theluthi mbili kutoka Zanzibar. Kwa kuzingatia ibara hiyo ya katiba ya CCM, Halmashauri Kuu ya CCM Taifa katika kikao chake cha tarehe 22 mwezi wa 6 2022, 27 mwezi wa 9 2022 na 13 mwezi wa 11 2022 imeazimia kupendekeza kwa mkutano mkuu wa 10 wa CCM Taifa kufanyika marekebisho madogo ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022. Marekebisho yanayopendekezwa, lengo la waraka huu ni kuwasilisha mbele ya mkutano mkuu huu wa 10 wa CCM Taifa mapendekezo ya Halmashauri Kuu ya CCM Taifa juu ya marekebisho ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022. Kimsingi, lengo la marekebisho hayo ni kuhuisha muundo wa chama chetu, kupanua wigo wa ushirikishaji wa wanachama na kuimarisha demokrasia ndani ya chama na jumuiya zake. Mapendekezo hayo ni kama ifuatavyo: muundo wa Halmashauri Kuu ya CCM ya Taifa. Muundo wa Halmashauri Kuu ya CCM ya Taifa umeainishwa chini ya ibara ya 101 kifungu kidogo cha kwanza A mpaka W ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022. Ibara ya 101 kifungu kidogo cha kwanza S ya katiba ya CCM inawataja wajumbe 15 kutoka Tanzania bara na wajumbe 15 kutoka Zanzibar. Aidha, ibara ya 101 kifungu kidogo cha kwanza U inawataja wajumbe 7 waliochaguliwa na Halmashauri Kuu ya CCM ya Taifa kutokana na mapendekezo ya mwenyekiti wa CCM.
ili kuimarisha muundo wa chama chetu na kupanua wigo wa chemchemu ya mawazo juu ya ujenzi na uimarishaji wa uhai wa chama chetu katika nyanja mbalimbali za kisiasa, kiuchumi na kijamii, inapendekezwa kama ifuatavyo. Mosi, ibara ya 101 kifungo kidogo cha kwanza esi ifanyiwe marekebisho na kuongezwa idadi ya wajumbe wanaopatikana chini ya ibara hiyo kutoka 15 hadi 20 kutoka Tanzania bara na kutoka 15 hadi 20 kutoka Zanzibar. Mbili, ibara ya 101 kifungo kidogo cha kwanza yu ifanyiwe marekebisho kutoka wajumbe 7 hadi 10. Sekretarieti za halmashauri kuu ya CCM za mikoa, ibara ya 92 kifungo kidogo cha kwanza mpaka cha 3 ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 inaanzisha sekretarieti za mikoa na kuwataja wajumbe wake akiwemo katibu wa siasa na uenezi wa mkoa. Wajumbe wengine ni katibu wa CCM wa mkoa ambaye ni mwenyekiti na makatibu wa mikoa wa jumuiya za CCM. Kwa kuzingatia muundo huo na ukimwondoa katibu wa siasa na uenezi wa mkoa, wajumbe wengine wote waliobaki ni waajiriwa wa chama. Ili kuimarisha utendaji wa kazi za chama na utekelezaji wa majukumu ya sekretarieti za mikoa, hususan katika eneo la uenezi na siasa na itikadi ya CCM, inapendekezwa kuwa nafasi ya katibu wa siasa na uenezi ya ngazi ya mkoa iwe ni miongoni mwa nafasi za ajira yenye masharti ya mkataba maalum ambazo zimeainishwa chini ya kanuni ya 3.3b ya kanuni za utumishi za wafanyakazi wa CCM na jumuiya zake toleo la 2019. Hivyo, iwapo pendekezo hili litakubaliwa na kuridhiwa, inapendekezwa kwamba ibara ya 89 kifungu kidogo cha 10b na ibara ya 102 kifungu kidogo cha 12h zifanyiwe marekebisho na kuwaondoa makatibu wa siasa na uenezi wa mikoa katika mfumo wa uchaguzi wa chama. Aidha, ili kukiwezesha chama kukamilisha maandalizi na taratibu za ajira za wahusika hao, inapendekezwa kwamba kipindi cha uongozi kwa makatibu wa siasa na uenezi wa mikoa wanaoshikilia nafasi hizo hadi sasa, ambacho kwa mujibu wa katiba ya CCM kitamalizika siku ile ambapo kikao cha halmashauri kuu ya CCM ya mkoa huo kiliitishwa kwa ajili ya kuwachagua wajumbe wa kamati ya siasa, kiongezwe muda wake kwa kipindi cha miezi 3 hadi Machi 2023. Kazi ya wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa. Ibara ya 94 ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 inawataja wakuu wa chama katika mkoa, nao ni mwenyekiti wa CCM wa mkoa, katibu wa CCM wa mkoa na mjumbe au wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa wa mkoa huo. Aidha, ibara ya 95 na 96 ya katiba ya CCM zimeainisha kazi na majukumu ya mwenyekiti na katibu wa CCM wa mkoa. Hata hivyo, katiba ya CCM haijaainisha wala kutamka bayana kazi na majukumu ya wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa, isipokuwa kwamba kwa kuzingatia dhana ya uwajibikaji wa pamoja kwa upeo na mawanda yake, katiba ya CCM imezigawa kazi na majukumu ya wajumbe wa vikao mbalimbali vya chama katika sehemu kuu mbili. Kwanza, majukumu mahususi ya kiongozi mmoja mmoja, na pili, majukumu ya viongozi kwa ujumla wao. Hivyo, kazi na majukumu ya mjumbe au wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa zipo katika sehemu ya pili, yani yale majukumu ya viongozi kwa ujumla wao. Na hiyo ndio sababu viongozi hao ni wajumbe wa vikao vya CCM vifuatavyo vya mkoa wao, yani mkutano mkuu wa CCM wa mkoa, ibara ya 86 kifungo kidogo cha kwanza che, halmashauri kuu ya CCM ya mkoa, ibara ya 88 kifungo kidogo cha kwanza che, na kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM ya mkoa, ibara ya 90 kifungo kidogo cha kwanza che. Kutokana na hali hiyo, kazi na majukumu ya mjumbe au wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa katika mkoa zimefungamanishwa pamoja na kazi na majukumu ya vikao hivyo kama ilivyoainishwa chini ya ibara ya 87, 88 na 91 ya katiba ya CCM. Hivyo basi, katika kikao cha tarehe 22 mwezi wa 6 2022, halmashauri kuu ya CCM ya taifa
iliazimia kupendekeza mbele ya mkutano mkuu wa CCM Taifa kufanya marekebisho madogo katika katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 kwa kuanzisha kifungu kidogo kipya chini ya ibara ya 102 kifungu kidogo cha 24 kinachoeleza kama ifuatavyo: moja, kuhudhuria vikao vyote vya chama vinavyomhusu na kutoa michango na mawazo yake juu ya masuala mbalimbali ya ujenzi na uhai wa chama. Mbili, kutekeleza na kusimamia na kushughulikia jambo lolote lile litakaloamuliwa na vikao vya CCM vinavyomhusu kwa maslahi mapana ya chama au jumuiya zake. Tatu, kuwasilisha mbele ya kamati ya siasa ya mkoa mpango wa kazi, ziara au shughuli yoyote ile anayokusudia kuifanya katika mkoa huo kwa maslahi ya chama, jumuiya za CCM au wananchi kwa ujumla, kwa lengo la kupata baraka na idhini ya kikao hicho. Na nne, kuwasilisha mbele ya kamati ya siasa ya mkoa wake taarifa ya utekelezaji wa kazi, ziara na shughuli aliyoifanya inayoelezea mafanikio, changamoto na mapendekezo yake. Nne, muundo wa mkutano mkuu wa CCM Taifa. Muundo wa mkutano mkuu wa CCM wa Taifa umeainisha chini ya ibara ya 99 kifungo kidogo cha kwanza A mpaka Z ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022. Kwa kuzingatia muundo huo, makatibu wa idara za jumuiya za CCM, UWT, UVCCM na wazazi wanaotajwa ndani ya kanuni ya jumuiya hizo wa ngazi ya taifa na ambao ndani ya kanuni za jumuiya hizo wa ngazi ya taifa na ambao sio wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa kwa kuchaguliwa, kwa sasa sio miongoni mwa wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa. Ili kuimarisha muundo wa mkutano mkuu wa CCM wa Taifa na kuongeza ushiriki wa jumuiya za chama katika vikao vya CCM, halmashauri kuu ya CCM ya Taifa katika kikao chake cha tarehe 22 mwezi wa 6 2022 iliazimia kupendekeza mbele ya mkutano mkuu wa CCM Taifa kufanya marekebisho madogo katika ibara ya 99 kifungu kidogo cha kwanza moja ya Kirumi ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 22 kwa kuongeza maneno yafuatayo: makatibu na wakuu wa idara ya kila jumuiya ya CCM wa ngazi ya taifa. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, naomba kuwasilisha. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Tunakushukuru Katibu Mkuu. Waheshimiwa wajumbe, marekebisho yamewasilishwa, nayo ni nafasi ya mwenezi. Sasa tunaomba nafasi hii iwe ya ajira. Tumefikia maamuzi hayo kwa sababu aina ya wenezi tunao ni wenezi zaidi wanaoshughulika na kuimba kwenye mikutano kuliko kweli kubeba siasa na kuieneza ya Chama cha Mapinduzi. Sasa inawezekana kuna sababu nyingi, labda uwezo au kuna sababu nyingi. Kwa tukaona ili chama kisemewe vizuri na tuanze kwenye ngazi ya mkoa, nafasi ya wenezi ngazi ya mkoa iwe ya ajira, na hii itamfanya awajibike vizuri kukisemea chama chake. Kwa sababu ni nafasi ya ajira, itakuwa ina vipimo. Anafanya vizuri, ataendelea; hafanyi vizuri, mkataba utakatishwa, tuweke mwingine ambaye atakuwa na sifa na atakisemea chama. Kwa sasa hivi chama kinafanya mambo mengi, serikali zinazosimamiwa na chama hiki zinafanya mambo mengi, lakini hakuna anayeyasema. Wenezi wamejipa kazi ya kuimba tu kwenye mikutano. Kwa hiyo tumeona katika ngazi ya mkoa wenezi waende na ajira, na jinsi chama kitakavyokuwa kinapata uwezo tunaweza tukashuka chini. Lakini pia tumeona haja ya kuongeza, kwa sababu hiyo wenezi waliokuwepo sasa waendelee kwa muda wa miezi mitatu, wakati harakati za kutafuta wenezi wenye sifa na ajira zao zinaendelea. Lakini tumependekeza pia kuongeza kazi na majukumu ya WANEC
katika maeneo yao. Kilikuwa kilio kikubwa, hawapati kuingia, hawatumiki, wanajiona hawashirikishwi. Kwa sasa tumeamua wapangiwe majukumu maalum. Lakini pia muundo wa mkutano mkuu wa taifa kwa kuongeza viongozi wanaotoka kwenye jumuiya. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo ndio marekebisho tuliyokuja nayo. Nilisema marekebisho yale ya nafasi, lakini kumbe yale ni marekebisho ya kanuni na sio ya kikatiba. Kwa hiyo tunaleta mbele yenu, tunahitaji kusikia kama mnayakubali au kuna marekebisho au kuna michango gani. Waheshimiwa wajumbe, waheshimiwa wajumbe, yamepita, si ndio? CCM oye! Nawashukuru sana. Baada ya marekebisho hayo ya katiba, kwenye ratiba zetu kunaonesha mapumziko, lakini sasa tuwashukuru sana wageni wetu waalikwa. Sasa tunaingia kwenye ile kazi yenyewe, na humu ndani tungebakia wajumbe tu. Kwa hiyo kuna eneo maalum la wageni waalikwa kumeandaliwa. Tunaomba wasindikizwe waelekee huko, na sasa tuingie kwenye ile kazi, jukumu la pili la uchaguzi wa viongozi wa miaka mitano ijayo. Tunaomba wageni waalikwa mwelekee mlikopangiwa, kila ambaye sio mjumbe wa mkutano huu. Niko vizuri. Wajumbe CCM oye! Naomba tutulie kwenye maeneo yetu, tuanze kazi haraka haraka tumalize. Tunapokwenda kwenye uchaguzi tunaanza na mwenyekiti. Ndugu mwenyekiti, kwa ruhusa yako, wakati wageni wetu wakitoka. Ndugu mwenyekiti, kwa ruhusa yako, wakati wageni wetu wakitoka na maandalizi ya uchaguzi yakiendelea, tumuombe msanii Sarafina apande kwenye stage kwa ajili ya kutoa burudani wakati maandalizi mengine ya kazi iliyotuleta hapa yakiendelea. Sarafina, karibu kwenye stage. Wajumbe mmependeza sana, hongereni sana. Sarafina, wakati maandalizi mengine yakiendelea. Sarafina. CCM oye! Yeah. CCM mbele.
serikali sisemu tuwafike taji. Ndombinu kede kede imetujengea. Tanzania ya Samia imeendelea. Nimeshasikia kuna vyama vingi pinzani, lakini sihami, sisemu sihami. Na wavipi wapasuke watajijua wenyewe, lakini sihami, sisemu sihami. Leo shule bure, wanafunzi wanasoma mashallah. Hospitali pia tumezidirika, hewala. Tumempata mama na upiga mwingi mashallah. Tumemridhia na kazi endelee. Tupo nyonyo, tupo titi, tumejaa tele. Sehemu oye, tupo fiti, tumejaa tele. Tupo nyonyo, tupo titi, tumejaa tele. Sehemu oye, tupo fiti, tumejaa tele. Tumempata mama anaupiga mwingi mashallah. Tumemridhia na kazi endelee. Tupo nyonyo, tupo titi, CCM oye, tuko fiti. Yes, oh yeah. Rain on the track. Oh yeah. Mama Samia anawaka, anameremeta. Mama yetu kipenzi cha Watanzania. CCM oye! Kazi iendelee. Waheshimiwa wajumbe, tuchukue viti vyetu. Tuchukue viti vyetu tuendelee. Waheshimiwa wajumbe, mnaosalimiana wakati umekwenda, naomba mkae tuendelee na shughuli zetu. CCM oye! Kaeni tumalize shughuli, kaeni tuendelee. Unavozidi kuzunguka ndio unavozidi kujifuta kwenye ramani ya kura. Kaeni tuendelee. Waheshimiwa wajumbe, kuendana na ratiba yetu, tunaingia sasa kwenye uchaguzi wa wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Tutaanza na kundi la wagombea wa Zanzibar, alafu tutakwenda wagombea wa kundi la bara. Kama tulivyosema kwamba idadi ya wagombea tumeifanya iwe kubwa ili kutanua demokrasia. CCM oye! Naomba mkae tuelewane, ni maelezo muhimu yanakuja. Wale wajumbe naomba mkae tuelewane. Jumla wote 90. 1,150 na ngapi? Waheshimiwa wajumbe, tunaanza sasa. Kama tulivyosema, tumetanua wigo na demokrasia.
tumefanya nafasi moja itagombewa na watu 6. Tumekiuka ile kanuni ya nafasi moja watu 3. Usiku mwanana. Na tukisonga mbele kwenye taarifa hizi ni kwamba huku ikiwa imesalia siku 5 pekee wakazi wa kaunti ya Bungoma kuelekea katika vituo vya kupigia kura kumchagua seneta mpya, waziri mwandamizi Musalia Mudavadi ametaja hatua ya chama cha UDA kuweka mwaniaji katika kinyang'anyiro hicho kama jambo la ubinafsi. Akizungumza alipoandamana na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kumpigia debe Wafula Wakoli wa Ford Kenya, Mudavadi amesema ingekuwa bora UDA isiwe na mgombea kwani chama cha NC na Ford Kenya havijawasilisha wagombea katika ngome za chama hicho eneo la Elgeyo Marakwet, Garissa mjini na Kandara. Alano Chanda anaarifu. Mkondo walala salama kabla ya wakazi wa kaunti ya Bungoma kuelekea debeni kuamua ni nani atajaza pengo katika wadhifa wa useneta baada ya seneta wao wa zamani Moses Wetangula kuchaguliwa kama spika wa bunge la kitaifa na vigogo wa siasa hawasazi lolote wala chochote. Waziri mwandamizi Musalia Mudavadi akiandamana na spika Wetangula hata hivyo anataja hatua ya chama mwenza ndani ya Kenya Kwanza UDA kuweka mwaniaji Bungoma kama ubinafsi. Sisi kama vyama tanzi, yani ANC, Ford Kenya na UDA, tuliamua kwa heshima sisi hatutapeana candidate yeyote kule Garissa. Hatutapeana candidate yeyote kule Marakwet. Hatutapeana candidate yeyote kule Murang'a. Na hapa tulikuwa tunajua kwamba hakuna mtu atapeana candidate kwa sababu Weta kwa niaba yetu alikuwa Ford Kenya, turudishe kwa hiyo nyumba ya Ford Kenya. Sasa kuna wengine ambao walikeuka hayo masikizano, wameenda mbele. Sisi tunasema mtoto akililia wembe mpatie. Uchaguzi huo utakaoandaliwa tarehe 8 Alhamisi juma lijalo umevutia wawaniaji 11 wakiwemo aliyekuwa mbunge wa Bumula Mwambu Mabonga wa UDA, Wafula Wakoli wa Ford Kenya, Wafula wa Munyinyi wa Azimio miongoni mwa wengine. Licha ya ubabe huo, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ambaye kufikia sasa bado hajawacha mikoba ya uongozi wa chama cha Ford Kenya na Mudavadi wanashikilia chaguo ni Wakoli, licha ya wadadisi kuonya hilo huenda lilete mgawanyiko. Ukifika tarehe 8, mimi nasimama hapa kuwaomba na kuwasihi kwa heshima ya chama cha Ford Kenya, kwa heshima ya spika wetu na kwa heshima wa muungano wa Kenya Kwanza, sisi turudishe mkono, tupeane nafasi kwa Wakoli. Sasa wakati watoto wanatafuta kazi, wakimbia kwa Senator Wakoli, anapiga simu kwa Mukhwana, anapiga kwa Kisiang'ani, anapiga kwa Kimutai. He's spoiled for choice. Na kusema baba wa Roma amesema, na hivyo ndivyo. Tutatembea pamoja, mtanitetea jamani. Sisi mahasla, sisi masafara, sisi maraida, sisi mabodaboda, tutajitetea wenyewe. Ndio mimi I want to assure you my speaker, my party leader. Hakuna mtu atatutisha hii Bungoma kama uko na vijana kama Wafula Wakoli. Wetangula aidha ameusuta upinzani kuhusu mipango yake ya kuwa na mkutano mbadala siku kuu ya Jamhuri, kando na mikutano katika kila kaunti kuhusu mustakabali wa makamishna 4 wa IEBC. Hapo kesho tume ya IEBC inatarajiwa kuandaa kikao na wawaniaji wote kuhusu uhamasisho wa zoezi hilo. Alano Chanda, KTN News. Na mke wa Rais Bi Rachel Ruto amewahimiza wanawake pamoja na makundi ya vijana kujitokeza kwa wingi na kuchukua mikopo kutoka kwa hazina ya Hasla ambayo ilizinduliwa na Rais Ruto siku ya Alhamisi. Excuses. I mean, Tiro died pursuing education. These are people that made a huge contribution in the struggle against apartheid,
in the communities that they were part of. And they never made excuses. And there are so many of us today who are a young generation who continually make excuses about why we don't want to go to school, about why we can't go to school. And we spend most of our times doing absolutely nothing instead of making a contribution in the societies that we live in. For me, that is the overall message that I picked up. But I'm sure there are a lot of people who picked up a whole lot of messages out of that documentary. And once again, to the University of Limpopo, thank you very much for this occasion. Another round of applause, please. Now, ladies and gentlemen, our next speaker was born in Luo, Nyanza in Kenya on the 17th of July in 1962. Professor Lumumba is the Director and Chief Executive Officer of Kenya School of Law and an advocate of the High Courts of Kenya and Tanzania. He's one of the most eloquent lawyers in the continent of Africa. He is a professor of public law and founding dean at Kabarak University School of Law. He lectured law at the University of Nairobi, the United States. His qualifications include a Bachelor of Laws and Master of Laws degrees from the University of Nairobi and an LLD from the University of Ghent in Belgium. He also holds a degree of Doctor of Letters from the University of Cape Coast in Ghana and is a certified public secretary and a member of the Kenya Institute of Management. He has also written several books, among them Criminal Procedure in Kenya. The other one is the Constitution of Kenya 2010. He also wrote a book called Swearing by Kenya, a call for political hygiene in Kenya politics and from raw deal to real deal. He is the former secretary of the Constitution of Kenya Review Commission and former director of the defunct Kenya Anti-Corruption Commission. He's the founding trustee of the African Institute for Leaders and Leadership and a founding chairman of the Association of the Citizens Against Corruption. Professor Lumumba was recognized by the International Commission of Jurists, Kenya section, and the Law Society of Kenya for his exemplary contribution to the legal profession. He was the recipient of the Leadership Award in 1996, which was awarded by the Kenya USA Association for the Martin Luther King Jr., and was the recipient of the 2008 Martin Luther King Africa Salute to Greatness Award by the Martin Luther King Jr. Africa Foundation. He has also been included in the Mkuu Who's Who in the World and is the Distinguished Mwalimu Julius Nyerere Lecturer for 2014. Professor Lumumba delivered the 11th Kwame Nkrumah Memorial Lecture at the University of Cape Coast in Ghana in 2016. His credentials go on and on and on and on. But ladies and gentlemen, please let's welcome him warmly into the podium, Professor Lumumba. Let me start by recognizing the chair of the Governing Council of the University of Limpopo, the Vice Chancellor of the University, members of the Council, senior academics here present, the clergy who are here present, the students and other distinguished guests, and the family of the late Abraham Tiro for inviting me on this 8th day of the month of December 2017 to deliver the 5th memorial lecture. And it's also fitting that in absentia, I should acknowledge the men who have had the honor and privilege of delivering the previous memorial lectures. It gladdens my heart that today we are assembled here to remember a young man whose life was cut short
on the first day of February 1974 at the tender age of 29 years. I remember in that year, 1974, I was age 12, and I was a Standard 7 student, and in the month of December, I heard about Tiro for the first time. It is noteworthy as we remember Tiro today and as we celebrate him, that his life is marked by several monumental milestones. In 1945, the year of his birth, the international community sat down in San Francisco in the United States of America to create the United States Organization. At that time, almost all African countries were under the colonial yoke, except Sierra Leone, Liberia, and Ethiopia. 3 years later, those of you will remember, under the patronage of Hendrik Verwoerd, the most pernicious regimes of color differentiation amongst men was instituted in this country. You will also remember that at that time, the international community was already beginning to recognize that the entire colonial project was a project that was inimical to human civilization. We will remember that a few years, in 1957, the great Ghanaian Osagyefo Kwame Nkrumah, speaking on the day of the independence of Ghana, was as passionate as he was eloquent in saying that Africa had to seek first the political kingdom and the rest would be given unto them. Unfortunately, we sought and obtained the political kingdom, but there is still a debate as to whether the rest has been given unto us or whether we have used our capacity to give us the rest. So today we are gathered here to commemorate a young man whose life was cut short in the most brutal manner that any man can die. For the family, the video merely awakens old memories, and perhaps it is a day to mourn again. But the question that one must ask, are men like Tiro to be mourned? And my submission is that such men are never mourned. Such men are celebrated. Such men never die. It is the great Mahatma Gandhi who said several years ago, when he was confronting the colonial powers, that they may torture your body, even take away your life, but they can never kill your ideas. That is why today we are able to say that old soldiers never die. And such a soldier is Abraham Tiro, in whose memory we are here present. But this land of South Africa is also a land of other great people. And therefore, when we are assembled here today, we must remember those others who are his comrades in arms. We must remind ourselves that this land has given us great leaders
such as the great Albert Lutuli. We must remember them today. We must remember that this land has given us great leaders such as Nelson Mandela. We must remember them today. We must also remind ourselves that this is a land that has given us leaders such as Bantu Stephen Biko and Chris Hani and Albertina Sisulu and Walter Sisulu and Ahmed Kathrada and many other leaders who have served the world. We must remember that today. We must also remember that there are others who are still alive and well. We must remember and celebrate men and women such as Desmond Mpilo Tutu. We must remember them today because the work that was started by the likes of Abraham Tiro is the work that they continued in the realization that the struggle against evil is a relay race where one generation passes over the torch to another generation. We must ask ourselves, however, now that we are celebrating Tiro, did he die in vain? When on that 29th day of April in the year 1972, aged only 27, young men and women in his student council asked him to deliver a speech at the University of the North. He touched things that were way beyond his age. He interrogated his audience on that day. He asked them, this education system that you are giving us, does the world know the differentiation of education? He posed. He asked his audience on that day, in the United States of America, do they have education for the Negroes? Do they have education for the American Indians? Do they have education for the Caucasians? Why is it that in this country we have education for the Bantus? Why is it that we have education for the Caucasians? He posed the question. His audience did not take it kindly. Several years down the line, those questions are valid. Those of us who are familiar with the structures of pernicious regimes such as the apartheid regime may very well say that in the 1990s, you South Africans, with the assistance of the rest of Africa, succeeded in exorcising the ghost of apartheid. But is there a possibility that apartheid is still alive and well in other forms? Is there a possibility that apartheid is still alive and well? Is there a possibility that those desires of Tiro and other comrades in arms has never been met? Is there a possibility that the education that we provide in South Africa is not uniform? Is there a possibility that we still have apartheid in our education, not only in South Africa, but in the rest of Africa? Is there a possibility that we still have apartheid in our hospitals? Is there a possibility? Is there a possibility that we still have apartheid in our public sector? Is there such a possibility? Is there a possibility that we still have apartheid in our economic sector? Is it possible that we never succeeded in exorcising these ghosts? Is there a possibility that indeed Tiro was right in posing the question, do we have a fair deal? Do we have a fair deal for the young men and women who are in Port Elizabeth? Do they have a fair deal? Is there a fair deal for those who are massacred in Marikana? Is there a fair deal for those who are working in the farms in the Western Cape? Is there a fair deal for the blacks who are in the Orange Free State? Is there a fair deal for South Africans several years after Tiro was taken by his maker? In other words, when we are assembled here today, Tiro poses several questions to us. And those questions are not only valid to the South Africans who are here present,
Those questions are valid to the entire continent of Africa, because the entire continent of Africa continues to punch below our political and economic weight. This continent of Kwame Nkrumah, this continent of Julius Kambarage Nyerere, this continent of Patrice Emery Lumumba, this continent of Modibo Keita of Mali, this continent of Albertina Sisulu, this continent still knows pain. This continent still knows hunger and famine. This continent still knows conflict. This continent still knows discrimination. This continent still knows underdevelopment. This continent is not at ease. And if you want to know that this continent is not at ease, you only have to look at each one of the African countries and pose the question that Tiro posed several years ago. You posed to you South Africans, do you have a fair deal? Do the men and women who are working in your factories, are they treated fairly? We know you have made some strides, but is that the best you can do? Tiro would ask, do you have a fair deal? If Tiro today were to arise and he were to go to Zimbabwe, he would ask of Robert Gabriel Mugabe, do your people have a fair deal? Tiro would ask. Tiro would go to Mozambique and he would ask in Maputo, do you Mozambicans have a fair deal? And he would move before he goes to other African countries. He would go to Lesotho and Swaziland and ask them, do you have a fair deal? And he would not stop there. He would go to Namibia and ask of the president and the people of Namibia, do you have a fair deal? He would go to Angola and ask them, we know you have oil in Angola. Is it for the benefit of the Angolans or the Portuguese? He would not stop there. He would move a little to Equatorial Guinea and ask them, we know that you have the highest per capita income in Africa, but is that per capita income the result of voodoo economics, where it is concentrated only in the hands of a few? He would ask, and he would not stop there. He would go to Malawi and Zambia, and he would ask, Tiro would not stop there, because on the 29th day of April, the year 1972, he asked, what is the value of education if it is not connected with the rest of Africa? He would not stop there. He would go to the Democratic Republic of Congo and ask of Joseph Kabila, you country whom God has given everything in the world, why are you presiding over a country that is the poorest country in Africa, where rape is alive and well? He would ask. And he would not stop there. Tiro would go upstairs and he would go to Tanzania and would go to Kenya and he would go to Somalia and he would go to Ethiopia and he would go to South Sudan and he would go to the Sudan and to Egypt and to Libya and Tunisia and Niger and Central African Republic, and he would go to Gabon and he would go to Benin and to Togo and to Guinea and to Guinea-Bissau and to all the countries, and he would pose the same question. And he would not stop there. He would go to Senegal and Cote d'Ivoire and the Gambia and all the African countries and Sierra Leone and Liberia. And he would not stop there. He would go to Mali and Mauritania and Sahrawi and Morocco, and he would pose the same question. So today, when we are assembled here in the memory of a man such as that, the question that we must pose to ourselves: are we children of a lesser God? Are we children of a lesser God that, endowed with the resources that we have, the dreams of Abraham Tiro have never been satisfied? What will we tell Tiro? You served in the SRC with Tiro. What will you tell him?
When his torch was extinguished, have you carried the torch with dignity? You members of his family who lose him and miss him the most, have you kept his torch alive and well? You who knew him through history, have you kept his spirit alive? You who loved him, what are you doing to keep the agenda? How many Tiros have been born? Because Tiro never died. Because all soldiers never died. Is his spirit alive and well? Are we doing something about our education that will make Tiro proud? Or we have schools and we are miseducated in those schools? We have hostels, but are they accessible to all of us? We have farms, but do we eat what we deserve? We have young men and women who want to be engaged in gainful employment. Is it possible that the monster of corruption is standing in the way of Abraham Tiro? Is there a possibility that while Tiro tells us to be warriors for truth, we have made lies and greed our creed? Is it possible that we are betraying Tiro Abraham by doing things that we ought not to do? Is it possible that we are giving away our resources for which Tiro died at age 29? Is it possible that we are welcoming visitors in our country whose only desire is to devour us? Is it possible that we are abandoning our houses to men and women whose only agenda is to decimate us? Oh, Tiro, look at this audience. This audience of your fellow South Africans, now liberated from the chains of apartheid. When you died, South Africa was not free. On that February day when you died, Tiro, Nelson Mandela was still at the Robben Islands. So was Walter Sisulu, so was Chris Hani. And there were others like Robert Sobukwe and other great South Africans. They were still there. In the 1990s, your country was liberated. Your country now claims to be free. But Tiro, what are they free from? Tiro, is it possible that they are free from the chains and the yoke of apartheid, but they have been imprisoned by something else? And if it is true that they have been imprisoned by something else, what is that thing else? Is it their leaders or themselves? Is it possible, Tiro, today that we have all sinned and fallen short of the glory of both man and God, and that we are all in equal guilt? If that is true, is this not the day, therefore, that your spirit must descend upon us? That we must see the things that as a 29-year-old you saw when elders could not see? Is it possible that you came long before your time and the gods had to call you back? But is it possible that your message is now so relevant that you must not only impact upon South Africa, but upon Africa? We are assembled here to remember you, Tiro.
But remembering you, because I'm told your name means remembering. But what do you remember about Tiro? When we leave this assembly, and we have had several assemblies in memory of Tiro Abraham, are they mere annual jamborees? Or there is something beyond the jamborees? Is this another fifth jamboree to remind ourselves of Tiro? To behold via a documentary how he lived without more? Or this is a day to re-energize ourselves? I'm submitting to us that this is a day to re-energize ourselves. I'm submitting to us that if we are to give meaning to Tiro, we must interrogate our country and our continent. We must ask ourselves, what are we doing to create employment for our young men and women that they may not run away to the United States of America and Europe? We must ask ourselves that question. We must ask ourselves, what are we doing to ensure that our young men and women upon graduation from the universities have opportunities for employment for those who desire to be employed, and opportunities for creativity and innovation for those who desire to create and innovate? We must ask ourselves whether we are generating enough funds to ensure that when our young men and women, our old men and women are sick, they have the ability to access medical services which are world-class without paying a dime because they have worked hard for it. We must ask of ourselves whether we are producing enough food so that those who are consumers of pap and other associated foods can do so without let and hindrance. We must ask ourselves, what is the quality of housing that we are giving to our people? We must ask ourselves, what is the kind of infrastructure that we are giving to our people? We must ask ourselves whether we are giving our people the promises that we made to them in the days of apartheid regime. Tiro, the deal will be fair. Tiro, I can tell you, and we must tell ourselves, that Africa is beginning to wake up. Our duty is to ensure that Africa continues awake, because there is no shortage of individuals who are in the business of injecting Africa with anesthetic drugs that they may continue in their slumber. So, Tiro, we must welcome the Chinese in Africa, but we must stop them from raiding our resources. Tiro, we must remind ourselves that there are three ways of being at the dinner table. You can be at the dinner table as a diner, as a waiter of food to be eaten. Africans have been at the dinner table as food for too long. Time has come that we must sit at the dinner table of civilization as diners. Tiro, we must remind ourselves that time has come that when our leaders are invited to international gatherings, they are not there merely for photo sessions, but as true participants in the agenda of determining what the world is all about. Tiro, we must in international organizations. We must not only be allowed to sit by dint of tokenism, but we must be substantive participants in the agenda of life. We are not children of a lesser God. We are not children of a lesser God. But we must apply effort in the things that require effort. We must not be persuaded, or we must not allow ourselves to persuade ourselves that we can get the things that we desire. Do economics. There is no abracadabra and lo and behold, rabbits coming out of hats. We must remember that the divine instruction was, by the sweat of thy brow. Oh, it is not lost on me that we have a bishop here. It is not lost on me that even if one wanted to be spiritual about these things, we must have clarity of mind. Oh, dear bishop, is it not God who said through Elijah, do not waver between two opinions. Choose you now whom you want to serve.
Is it not the same God who through Joshua said, choose you now whether you want to worship the God of the Amorites or the Lord God. As for me and my house, I shall serve the Lord. And I'm saying that one of the ways in which we serve God is by engaging in productive and honest labor. And I'm telling to us that our wealth does not reside in the things. I know of many people who are so poor that the only thing that they have is money and things. You and me must allow ourselves to be rich and wealthy in a different way, because the last time I checked, greed can never be satisfied. The last time I checked, those who are greedy is like consuming salty water. The more you consume, the more you thirst and the more you desire. Tiro, we are saying that time has come for Africans to liberate themselves. And I have a report to give to you, Tiro, on this 5th anniversary on which we remember you. There are countries that are beginning to move in a useful direction. Even your own South Africa, despite and in spite of all the problems they have, they are still the largest economy in Africa. They are moving in some direction. Our only prayer is that they must continue moving forward, even if the pace is slow.